everyone, in this video we are going to discuss on WOW set 1 for AM025. First question will be from chapter 6, discrete probability distribution. Okay, look at the sentence. At an airport, on the average, one plane lands in every 20 minutes. So first we have to identify whether the distribution is binomial or Poisson. So the keyword here will be on the average. Okay, average ini adalah maksudnya mean. Okay, mean hanya ada pada distribution Poisson. Iaitu Poisson kita menggunakan parameter lambda. So di sini kena take note dia punya interval. Okay, 1 adalah lambda pada setiap 20 minit. Okay, sekarang kita akan tulis distribution yang pertama ini adalah X distribute P naught. Lambda kita adalah 1. Okay, syarat dia 20 minutes. Okay, soalan yang pertama, dia tanya not more than 3 planes land in period of 2 hours. Kalau 2 jam adalah 60 minit darabkan dengan 2. So, kita ada 120 minit. So, kita bahagi dengan 20 minit, kita akan dapat X distribute P naught 6. Lambda kita adalah 6. Mana dapat 6 ni? 120 bahagi 20 minit. Okey, kalau nak bahagi, pastikan unitnya adalah sama. Okay, not more than 3 adalah less than or equals to 3. Okay, less than or equals to 3, kita tak boleh baca table. Kita mesti tukar jadi 1 minus greater than or equals to 4. Okay, so we are going to find the Poisson distribution. Okay, lambda tadi kita adalah 6. So, kita akan cari pada muka surat ni. Ini lambda 3. Yang ni 4, 5. So, 6 ada kat sini. So, pada muka surat 13. So, we want X greater than or equals to 4. So, berada di sini. 0.8488. So, kita guna dalam calculation kita. Okay, and then we get the answer 0.1512. The mark will be given when we convert the lambda become 6. Okay, we get B1. K1, we try to find the probability 1 minus 0.8488. And then our J is 0.1512. Okay, for the question 2, we want at least 2 planes in a period of 36 minit. Okay, macam mana nak convert daripada 20 minit kepada 36 minit? Okay, so 1 per 20 darab 36. Sebab tu kita dapat lambda 1.8. Okay, so at least 2 maksudnya kita nak greater than or equals to 2. So notation greater than or equals, terus sahaja kita baca daripada table. So, jawapan dia 0.5372. Okay, the marks will be given for the new lambda. And then we try to find the probability and J1 must be 0.5372. Okay, done for the first question. Question 2, we have chapter 7, normal distribution. Okay, for question A, given X is normally distributed with mean mu and standard deviation is 4. So first question, we are going to find the value of mu. Second question, we are going to find the probability. First, write down in normal distribution, n, mu, 4 square. So, make sure you put 4 square. Okay, next we are going to find the mu,
first we are going to convert to standard form. We convert to Z. So X minus mu over standard deviation. And then we are going to find in the normal table. The normal will be the bell shape. Okay, di tengah-tengah ini Z equals to 0. So kat sini kita ada, okay, the notation here is greater than, so the region will be at the right. Okay, sebelah kanan lebih besar. Sebab dia 0.1, so region dia kecil sahaja. So region yang kita ada hanyalah di sini. So kat sini yang kita nak cari berapakah nilai Z. So kita tengok table. Okay, dalam table, normal distribution berada di muka surat 21. So, kita akan tengok nilai Z kita apabila probability adalah 0.1056. Kita cari 17, 15, 12. Okey, di sini. 1093. Okey, di sini. Kita ada 1056. Pada Z kita, macam mana nak baca? Kita baca sebelah kiri dulu. 1.2, lepas tu tengok ke atas 0.05. So, kita dapat 1.25. Okay. Then, kita compare. 15 minus mu over 4 equals to 1.25. Then, our mu will be 10. Okay, markah dia adalah markah K. Bila kita tukar kepada standard and then we try to find mu will be next K dan mu sama dengan 10 J. Next question, A2. Kita nak cari probability di antara 8 dan 12. Okay, ini adalah normal. Kita akan tukar kepada Z terlebih dahulu. Formula dia X tolak mu bahagi standard deviation. Kita selesaikan, kita akan dapat Z di antara negatif 0.5 dan 0.5. Berdasarkan bell shape kita, okay, kat tengah-tengah Z kita nilainya 0. Kalau negatif maksudnya duduk sebelah kiri. Negatif 0.5, positif 0.5 dekat sebelah kanan. Region yang kita nak adalah di tengah-tengah. So, dalam erti kata lain, kita akan cari probability satu tolak yang di hujung ini. Okay, di mana di hujung itu adalah nilainya 2PZ lebih besar daripada 0.5. Sebab nilai kiri dan kanan ini sama, dia simetri. So, kita baca daripada table, kita ganti. We get PZ greater than 0.5 adalah 0.3085. So, kita dapat jawapan 0.383. Markahnya adalah bila kita tukar kepada standard satu markah, kita cuba cari probability and then baca daripada table jawapannya 0.383. Okay, question B. Okay, kat sini kita ada 500 boxes bananas. Okay, dia normal, mean dia 45, standard deviation dia adalah 20 kg. Okay, tengok unit mesti sama. Okay, kg dan kg. Lepas tu dia tanya estimate the number of boxes with the mass more than 41. So, kat sini kita tulis distribution normal dahulu. 45, 20 kuasa 2. Soalan nak more than 41. Masih notation X dan kita tukar kepada Z, iaitu X tolak mu bahagi standard deviation. Dan kita dapat Z lebih besar daripada negatif 0.2. Okay, kita buat bell shape. Kat tengah-tengah Z-nya adalah 0. So, negatif berada di sebelah kiri. So, kat sini negatif 0.2. Dia nak lebih besar. Okay, low rate akan di sebelah kanan sebab nak lebih besar. Okay, so kat sini kita tak boleh baca direct. Kita akan tukar jadi 1
tolak Z lebih besar daripada 0.2. So, baru boleh baca tabel. Kita dapat 1 tolak 0.4207. Jawapan akhir 0.5793. Last but not least, kita akan cari number of boxes. So, we are going to multiply the probability with 500. So, we have 290 boxes. So, the marks will be K untuk mencari Z. Lepas tu, K yang kedua kita cari probability. J1 ini untuk 0.5793 dan 290 kita dapat another J1. So, done with the question 2. Question 3. Chapter 8. Correlation and regression. So, the question asks to find the least square regression line and hence interpret the value of B. So, first, we are going to substitute into the formula SXY over SXX, and then suppose our B we get negative 8.857. So for finding B, we will get 3 marks. Okay, next we are going to find A. Substitute into the formula. The formula is summation of Y divided by N minus B, our B, multiply with summation of X divided by N. And then our A, we will get 28.429. So here also we get 3 marks. And then we are going to find our linear regression line Y equals to 28.429 minus 8.857x. Then we get J1. Last but not least, we are going to interpret our value B. The interpretation is the increase of 1 unit of quality standard of workers. Okay, ini adalah Y. Decrease sebab ada negatif. Kalau kita dah tulis decrease, number ni tak perlu letak tanda negatif lah. So, decrease 8.857 days of medical leave took by the workers. Ataupun kita boleh tulis, okay, kita state the gradient is negative 8.857, which means that the number of days, okay, Y, the value Y kat sini will decrease sebab ada tanda negatif by 8.857 of the quality standard of the worker. So, the interpretation, we get 1 mark. Okay, so done with section A. Total for section A is 25 marks. Okay, now we move to section B. Question number 1. The question given PA 0.2, PB 0.7, A given B prime equals to 0.5. The first question, to find A intercept B prime. So we are going to use the conditional probability formula, which is A given B prime is equals to A intercept B prime over PB prime equals to 0.5. So B prime is 1 minus PB. So A intercept B prime equals to 0.15. Okay, so here we have 2 marks for the kaedah and jawapan dia 0.15. Okay, move on question B. Okay, we are going to find A given B if we are given probability A union B is 0.6. So we are going to find the PA intercept B by using the formula. So substitute PA plus PB minus A union B, and then we get 0.3 for A intercept B.
And then we just use the formula for conditional. We get 0.3 divided by 0.7. And then the answer we get 0.43. Okay, so K1, try to find probability A intersect B. Another K1, kita guna formula conditional. J1, kita dapat 0.43. Okay, question C. Okay, we are going to find probability of A union B if A and B are mutually exclusive event. Okay, kalau kat sini kita ingat, kalau mutually exclusive event, maksudnya probability A intersect B equals to 0. So, kalau ikutkan yang asal, kita ada A union B adalah PA plus PB minus PA intersect B. So, disebabkan intersectionnya adalah kosong, so kita cuma cari probability A plus probability of B. So, tambahkan sahaja and then we get 0.9. So, here we get 2 marks. Okay, second question. Kalau A and B are independent event, so we are going to find A union B by using the additional rule. Macam biasa, probability A plus probability B tolak probability A intersect B. Cuma di sinilah yang berlaku. Kalau dia mutually exclusive, A intersect B adalah kosong. Kalau dia independent event, probability of A intersect B ini adalah bersamaan dengan PA darab PB. Okay, kalau dia independent event. Okay, and then we substitute the value, then we get 0.76. And then we have 2 marks for the second question. Question 2 for section B, we have probability of infected by COVID virus is 0.1. 70% of those infected by COVID-19 virus showed sign of fever, whereas 5% of those not infected by COVID-19 showed sign of fever. Okay, first question, we are going to draw a tree diagram represent the above information. So we have 2 events here, infected by COVID virus and show sign of fever. So we let our C be infected by COVID-19 virus. F showed sign of fever. So first, we are going to draw for infected by COVID and C prime not infected. So infected is 0.1, not infected is 0.9. If infected by COVID-19 shows sign of fever, we have 0.7. Okay, so complement dia adalah 0.3. Kalau kat sini kita tulis F, complement dia kita akan tulis F prime. Okay, kalau dia not infected by COVID, tapi masih show sign of fever adalah 0.05. So, complement dia akan jadi 0.95. So, pastikan huruf berada di hujung ranting kita ni dan pada ranting ni adalah nilai probability. Okay, bagi dalam perpuluhan, jangan bagi dalam peratus. Okay, and then kat sini kita dapat 2 markah. Okay, K1, J1. Okay, for question A, find the probability that a person randomly selected that does not show any sign of fever. Does not show any sign of fever. Ada 2, sama ada dia infected by COVID ataupun not infected by COVID. So, kat sini. Okay, laluan untuk tree diagram adalah bermula daripada sini. Starting point dia di sini.
Okay, untuk event ini, notation kita adalah probability F prime. Okay, probability F prime, kita akan dapat the first one, kita akan ambil laluan kita daripada sini. Okay, sepanjang ranting ni kita akan darab. Okay, yang ini not infected, so yang ini. So, kita darab. Kalau ada dua macam ni, kita akan tambah. So, kita dapat 0.1 times 0.3 plus 0.9 times 0.95. And then, our answer is 0.885. So, kat sini kita dapat 2 markah. Okay, question B. What is the probability that a person infected by COVID-19 virus if he or she does not show any sign of fever? So, kat sini ada dua event dalam satu ayat. Dan keyword dia adalah di sini adalah if. Okay, if notation kita adalah infected by COVID adalah huruf C. Does not show any sign of fever, notation kita adalah F prime. So, kita akan dapat probability C given F prime. Sebab if ini mewakili conditional. Okay, yang F prime ini berlaku dahulu. So, kita apply dia punya formula PC intersect F prime over PF prime. Okey, untuk tree diagram, kalau intersection, kita akan darab. So, tengok mana C dan F prime. So, C dan F prime adalah ini. So, kita akan darab. Dapatlah intersection dia. F prime tadi kita dapat daripada soalan sebelum. And then, we just calculate. And then, our answer will be 0.0339. Kat sini kita dapat 3 markah. Okay, question D. We have given that a person from that country does not show any sign of fever. Find the probability that she or he is free from COVID-19. So, kat sini pun ada dua event. Yang pertama adalah does not show any sign of fever. Does not show any sign of fever, notation dia adalah F prime. Okay, free from COVID-19 adalah C prime. So, keyword kat sini adalah given that. Ini menunjukkan dia adalah conditional. Antara F prime dengan C prime yang berlaku dahulu adalah F prime. So, notation kita adalah P, C prime given F prime. So, sama macam soalan sebelum ni, we use the formula C prime intersect F prime over P F prime. Okay, kalau intersection untuk tree diagram, kita akan darab. So, kita darab C prime dan F prime. 0.9 darab 0.95. Bahagi 0.885. Then, our answer is 0.9661. So, kat sini kita ada 3 markah. Okay, so total 10 markah for question number 2. Okay, question 3. We have a discrete random variable. The question asks for value M. Question B, we need to find probability X between -1 and 2. Question C, probability X greater than 0. Okay, so here we have X from -2 until 3. Okay, question A. To find value M, we are going to total up all the probability and then equate to 1. So, kita tambahkan semua, samakan dengan 1 and then calculate suppose our M equals to 1. So, here we get 2 marks. For question B, we need to find probability X between -1 and 2. So, we are going to total up Px equals to -1, Px equals to 0,
px equals to 1 and px equals to 2. Then the answer is 3/4. For this question also we have 2 marks. And then for question C, we need to find x greater than 0. Greater than 0 means we start from px equals to 1 plus px equals to 2 plus px equals to 3. Then the answer is 5/8. So 2 marks. Total for question 3, we have 6 marks. Okay, question 4. We have given a binomial distribution where your n equals to 10, your p equals to 0.15. The first question asks to find probability less than or equals to 3. Second question, probability x between 9 and 2 included. And the third one, find the value of a if px less than a equals to 0.9986. So we are going to use the table. So make sure find binomial table which n equals to 10 and p equals to 1.5. First question, px less than or equals to 3, we are going to find 1 minus px greater than or equals to 4. So we have 1 minus 0.05, then the answer is 0.95. So here we have 2 marks. Okay. Question 2, included 2 until 9 excluded. So we are going to find px greater than or equals to 2 minus px greater than or equals to 9. Okay, look at the binomial table. We find p equals to 0.15 and then we look at n equals to 10. So we are going to focus on this column only. This column only. Okay, so we find r equals to 2, r equals to 9. So kita dapat jawapan kita 0.4557 minus 0. So kat sini tak ada kan? So tak ada maksudnya probabilitinya adalah kosong. And then our answer will be 0.4557. So we get 2 marks for this question. Third question, we need to find the value of a if px less than a is 0.9986. Okay, table hanya baca probability of x greater than or equals. So kat sini kalau less than dia akan jadi 1 minus. Greater than or equals to a equals to 0.9986. Okay, kita pindah-pindah. So kita dapat x greater than or equals to a adalah 0.0014. Lepas tu kita tengok table. Okay, dari table kita tengok nilai yang sama. Cari di mana probability adalah 0.14. 0014. So kita dapat 6. Kat sini kita dapat 6. So jawapan kita adalah A equals to 6. For this question, we have 3 marks. Okay. Next question, for B. Okay, for B, the probability of consignment of computer chip has defect is 0.1. 30 computer chip are randomly chosen. Okay, kat sini dia tak bagi tahu distribution apa, tapi kita boleh nampak kat sini kita ada 30 computer chip. So ini refer kepada n equals to 30. So ini adalah binomial. Okay, defect. Okay, tengok balik soalan state kat sini defect probability dia 0.1. Dan soalan semua cerita pasal defect. So probability, P kita adalah 0.1. Tak perlu tukar.
Okay, then kita jawab soalan yang pertama. Kita tulis distribution X distribute B 30, 0.1. Mean formulanya adalah N darab P. So, dapat 3. Variance formulanya adalah N darab P darab Q. Q adalah 1 tolak P. And then our answer is 2.7. Okay, 2 marks for mean and 2 marks for variance. Okay, question 2. We need to find Px less than 5. So, daripada table, kita tolak 1 tolak Px greater than or equal to 5. So, dapat 0.824. Kat sini pun 3 markah. Okay, question 3. Question 3, kita nak cari X di antara 3 dan 7, dua-dua included. Okay, Px greater than or equals to 3 minus Px greater than or equals to 8. Okay, kat sini kita guna included sebab ada perkataan 3 to 7. Okay, 3 to 7 maksudnya ada tanda equal. So, kita baca daripada table, kita dapat 0.5808. Okay, dan for question number 4, the last mark, we have 3 marks. Question 5. The heights of student X in a college are normally distributed. Okay, ini adalah distribution normal. Okay, mean 1 to 2 cm, standard deviation 3 cm. Okay, untuk normal, pastikan dia punya unit mesti sama. Kalau tak sama, kita akan samakan lah. Okay, so soalan pertama, find probability. Question B, find P. Okay, first, kita akan tulis distribution dulu. X distribute N, 120 variance. Variance adalah 3 kuasa 2. Okay, and then X kita di antara 116 and 120. First, we have to standardize. Tukar kepada Z, formula dia adalah X minus mu over sigma. Bahagi standard deviation. Okay, and then we get Z between negative 2 and negative 0.67. So, kita buat graf. Graf kita bell shape. Di tengah-tengah Z sama dengan kosong. Dua-dua negatif. Maksudnya negatif 2 kat sini. Yang ini negatif 0.67. So, di sini. Okay, sebelah kiri tak boleh baca. Kita reflect ke sebelah kanan. So, kita dapat 0.67 positif dan kita dapat positif 2. So, ini adalah region yang baru yang sama nilainya dengan sebelah kiri. So, based on the graph, kita akan dapat Z lebih besar 0.67 minus Z lebih besar daripada 2. So, based on the table, we get 0.2514 minus 0.0228. Then the answer is 0.2286. Okay, 3 markah. Question B. Find the value of T if Px less than or equals to T equals to 0.9265. Okay, kat sini 0.9 ni adalah probability yang sangat besar. Sebab bell shape kita, okay, bell shape kita, total bell shape kita adalah 1. Okay, so kita tukar kepada Z dahulu. So, kita ada T minus 122/3.
Okay, lepas tu kita nak lorek 0.9 ini lebih daripada separuh. So tengok notation, ini adalah less than. So kita akan lorek sebelah kiri. Kalau saya lorek macam ni, nilainya adalah 0.5. So kita nak 0.9, so kita punya Z akan berada di sebelah kanan. So ini adalah region kita 0.9265. Dan Z kita adalah T tolak 122 perkandungan 3. Okey. Atau kita akan tengok region yang tidak berlorek. Okey, yang ni 1 tolak region yang lebih besar. So kita dapat PZ greater than or equals to T minus 1 to 2 over 3 is 0.0735. And then kita tengok table. Okay, based on the table, kita dapat PZ greater than or equals to 1.45. So daripada table kita dapat ini nilai. Nilai ni 45 adalah 0.0735. And then kita compare sahaja dengan 1.45. Then our T is equals to 126.35. So kat sini kita ada 3 markah. Markah yang pertama adalah kita cuba tukar dalam bentuk standard. Okay. And then yang markah yang seterusnya find T, and then T sama dengan 126.35. Question 5. The heights of student X in a college are normally distributed. Okay, ini adalah distribution normal. Okay, mean 1 to 2 cm, standard deviation 3 cm. Okay, untuk normal, pastikan dia punya unit mesti sama. Kalau tak sama, kita akan samakan lah. Okay, so soalan pertama, find probability. Question B, find T. Okay, first, kita akan tulis distribution dulu. X distribute N, 120 variance. Variance adalah 3 kuasa 2. Okay, and then X kita di antara 116 and 120. First, we have to standardize. Tukar kepada Z, formula dia adalah X minus mu over sigma. Bahagi standard deviation. Okay, and then we get Z between negative 2 and negative 0.67. So kita buat graf. Graf kita bell shape. Di tengah-tengah Z sama dengan 0. Dua-dua negatif. Maksudnya negatif 2 kat sini. Yang ini negatif 0.67. So di sini. Okay. Sebelah kiri tak boleh baca. Kita reflect ke sebelah kanan. So kita dapat 0.67 positif. Dan kita dapat positif 2. So, ini adalah region yang baru yang sama nilainya dengan sebelah kiri. So, based on the graph, kita akan dapat Z lebih besar 0.67 minus Z lebih besar daripada 2. So, based on the table, we get 0.2514 minus 0.0228. Then the answer is 0.2286. Okay, 3 markah. Question B. Find the value of T if Px less than or equals to T equals to 0.9265. Okay, kat sini 0.9 ni adalah probability yang sangat besar. Sebab bell shape kita, okay, bell shape kita, total bell shape kita adalah 1. Okay, so kita tukar kepada Z dahulu. So kita ada T minus 1 to 2 over 3. Okay, lepas tu kita nak lorek 0.9 ini lebih daripada separuh. So tengok notation, ini adalah less than. So kita akan lorek sebelah kiri. Kalau saya lorek macam ni, nilainya adalah 0.5. So kita nak 0.9, so kita punya Z akan berada di sebelah kanan.
So ini adalah region kita 0.9265 dan Z kita adalah T tolak 122 perkandungan 3. Okey. Atau kita akan tengok region yang tidak berlorek. Okey, yang ni 1 tolak region yang lebih besar. So kita dapat PZ greater than or equals to T minus 1 to 2 over 3 is 0.0735. And then kita tengok table. Okay, based on the table, kita dapat PZ greater than or equals to 1.45. So daripada table kita dapat ini nilai. Nilai ni 45 adalah 0.0735. And then kita compare sahaja dengan 1.45. Then our T is equals to 126.35. So kat sini kita ada 3 markah. Markah yang pertama adalah kita cuba tukar dalam bentuk standard. Okay. And then yang markah yang seterusnya find T and then T sama dengan 126.35. Question 6. The lifespan of a car spark plug is found to be normally distributed with mean 4.5 years and standard deviation 1.2 years. Okay, for question A, show that the probability the spark plug will last less than 4 years is 0.3372. Okay, so ini soalan A, normally distributed. Kita akan tulis normalnya adalah X distribute N. Mean 4.5 and variance 1.2 square. Okay, soalan bagi tahu less than 4 years. So daripada X, kita tukar jadi Z. Formula dia X minus mu over standard deviation. Pastikan bahagi dengan 1.2 sahaja. And then kita dapat PZ less than negative 0.42. Kalau berdasarkan bell shape, okay, negatif berada sebelah kiri. Lepas tu less than, kita akan lorek sebelah kiri. So kat sini negatif 0.42. Kita tak boleh baca, so kita akan reflect ke kanan. Okay, sama region ini sama dan negatif 0.42 akan jadi 0.42 positif. Okay, so kita boleh baca table. Kita akan dapat 0.3372. Okay, kat sini kita dapat 2 markah. Okay, question B. If a man buys 8 spark plugs, what is the probability that 5 of the spark plugs will last less than 4 years? So di sini dia ada connection daripada question 6A. Cuma di sini dia bagi tahu dia beli 8. Okey, dia beli 8. Dia tanya probability jika 5 sahaja yang boleh tahan less than 4 years. So kat sini ini menunjukkan N equals to 8. Kalau kita ada number of sample, so distribution for 6B will be binomial. Binomial adalah NP, dia punya parameter. Okay, so kita akan cari what is N, what is P. So N is 8, P is probability less than 4 years. Less than 4 years adalah daripada soalan A. Okay, and then the question asks to find Px equals to 5. Kalau 5, so kita akan guna formula NC R P kuasa R Q kuasa N tolak R. Di mana N kita 8, R kita 5. P dan Q hasil tambah dia mesti 1. And then the answer is 0.0711. So kat sini kita akan ada 3 markah. Markah yang pertama adalah notation distribution mesti binomial. N dengan P. K untuk guna formula. J itu jawapan. Okay, now kita tengok question C. Given that a mechanic wants to buy 200 spark plugs
Question A, estimate the probability less than 80 will last than 4 years. Okay, so sekarang N kita berubah. Tadi N kita adalah 8, sekarang N kita adalah 200. Okay, so kita akan tukar distribution, masih guna binomial. And then question 2, find the probability at most K. So kat sini kena hati-hati at most apa dia punya notation. Okay, kita tengok C1. Okay, distribution binomial, N kita 200, P kita 0.3372. So kat sini, we know that N is greater than 50. So we have to convert to normal distribution. Okay, so normal, mu dan variance. Macam mana nak dapatkan mu? Formulanya adalah N darab P. Okay, nak dapatkan variance, N darab P darab Q. So kita dapat mu dia adalah 67.44. Standard deviation adalah 44.7. Okay, and then the question asks for Px less than 80. Okay, so ikut step from binomial, kita buat approximation kepada normal. First, we need to do the continuity correction. So, less than 80 tidak termasuk 80. So, kita akan tolak 0.5. So, we have X less than 79.5. Next step, standardize X minus mu over standard deviation. And then we have Z less than 1.8. Okay, daripada bell shape, kita ada ini kosong. 1.8 sebelah kanan. So 1.8. And then yang ini less than. So less than. Okay. So table tak boleh baca yang ini. Sebab itu kita akan ambil 1 minus Z greater than 1.8. So daripada table kita akan dapat jawapan 0.9641. Okay, markah yang pertama kita akan dapat bila tukar kepada normal. Markah yang kedua kita buat continuity correction. Okay, yang ketiga we find the probability. Dan last one untuk jawapan. Question 62, if the probability that at most K of the spark plug will last less than 4 years is 0.9798, determine the value of K. So kat sini kita kena tahu at most, apa notation at most? At most adalah less than or equals to K. So we have probability of X less than or equals to K is 0.9798. Okay, and then kita kena buat continuity correction. So plus 0.5 and then standardize K plus 0.5 minus 67.44 divided by 44.7. Then simplify, we get K minus 66.94 over 44.7. Okay, kat sini kita dah standardize. So kita tengok bell shape. Okay, 0.9, more than half of the bell shape. So, kat sini less than. So, region yang kita nak lorek adalah sebelah kiri. So, ini adalah 0.5. So, 0.9 akan berada di sini. So, sini K minus 66.94 over 44.7. Okay, so region ini, yang lorek ini adalah 0.9798. Region yang tidak berlorek ini adalah 1 tolak. So, 0.0202. Sebab itu kita terus ambil PZ greater than equals to 0.0202. Okay, from the table kita akan dapat Z kita ni adalah 2.05. And then compare, we get K equals to 81. So, markah dia K1 bila buat continuity correction. K yang kedua, kita buat standardize.
K yang ketiga, kita cari probability K yang keempat. Kita cuba cari nilai K and then J1 when K equals to 81. Okay, question 7a. The question given a table about marks of 7 students for accounting and economic. First question, find the coefficient of correlation R. Number 2, hence find the coefficient of determination R square and interpret it. Okay, first we are going to find the R. Okay, we just substitute according to the formula, and then our R, suppose we get 0.5287. So here we get 3 marks. Question 2, we find R square. Kita kuasa 2 sahaja, 0.5287 ni. And then we get 0.2795. The interpretation will be, this means that 27.95% of the variation economic student is explained by the variation in accounting student. While 72.05% variation in economic student is explained by other factors. So we have 2 marks here, K1 to find R square and J1 for the interpretation. Question 7b. Table shows the number of shop X in 100 and their annual incomes Y in 1000 of RM in 10,000. So kat sini, trick dia adalah pastikan in 100, X itu in 100, Y in 1000. Okay, first question we are going to find linear regression equation. Second, kita akan cari annual income with 5,000 shops. Okay, first kita akan cari value B. Okay, substitute into the formula and then we get 0.9294. And then next we find the value of A. We get 125.958. Okay, dan kita masukkan dalam equation Y equals to 125.958 plus 0.9294x. Okay, for the second question, kita akan interpret B. Okay, kita akan interpret B. We state B equals to 0.9294 means that as number of shop increase, sebab dia positif, by 100 unit. Okay, bukan 1 unit, dia adalah 100 unit. The annual income is increased by RM929.40. Okay, last but not least, we are going to calculate for Y where the shop is 5,000. Okay, kat sini kita jangan ganti dengan 5,000. Kita ganti dengan 50 sahaja. And then last but not least, the answer is you must put RM 172428. So markah dia kita akan dapat for B kita dapat K1J1, untuk A kita akan dapat K1J1, untuk equation line kita akan dapat J1. Interpretation we get J1. To find Y we get K1J1. Okay, sekarang kita boleh jumlahkan markah. Kita tulis for section A total over 25, section B over 75. Okay, that's all. Thank you. Good luck for final for flat. Confirm A. Bye-bye.